welcome back to some more Utawarerumono Mask of Truth. On our last episode, we saw Nekone get ripped a new one by Raiko, and later learned that Vurai is still alive. Haku also tried to cure Atsui's boredom. So, with that wee tidbit in mind, let us continue henceforth to the public square and see what this is about. 次は兵寮の方へ向かうです。 Oh, hello there, you wee munchkin. Are we doing an inspection? I mean, it seems to be the case. Nekone is showing me around the castle grounds. Today, we're inspecting locations that'll become more important during wartime. With Kiru and the elites back in hand, I can start seeing to our offensive capabilities as well as defensive. しかも早急にとか、どんな無茶ぶりだ。Nobody in this country expected any of this to happen in the first place. Yeah, given how peaceful Yamato was. The castle staff are beyond on edge. It's like everyone here is a good shove away from an anxiety attack. どうかしたですか、神様。いや、なんでもない。いかん、表情に出すな。それがしは、ウコンゲ大将オシトルぞ。Yeah, buddy, you better keep up the front. At Nekone's prodding, I hastily fix my expression, composing myself just in time for a familiar face to round to the corner ahead. ん？なんだ、オシトルにネコネか。兄弟仲良く散歩か？私たちも一緒。我らは主様と一心同体。いついかなる時も離れることはありません。Are you two perhaps jealous? Did the fact that Nosuri only called out Nekone strike a nerve? The twins are suddenly sandwiching me harder than usual. Oh my. こら、お前たち、悪ふざけはよせ。Of course, they do nothing of the sort, which earns a dry laugh from Nosuri. オシトルもハクと同じで苦労しそうだな。いや、まったくだ。Fearfully, I glance toward Nekone. Her mood seems to be worsening by the minute. But then, foul moods are nothing new for Nekone. Oh, you can say that again, you bugger. But then again, I mean, who's the cause for most of them? She replies bluntly and plainly. 散歩ではないのです。いや、視察の途中だ。どうやら色々と足りていないようでな。実際にこの目で確認しながら見積もりを立てているところだ。そうか、何やら忙しそうだな。Quite so. ノスリも何か要望があれば言ってもらいたい。できる限りだが力になろう。そうか？心遣いはありがたいが、特にここでの生活に不満は。何かあるのか？ Pray tell. いや、なんでもない、なんでも。これ以上は贅沢というものだからな。Well, Haku offered, so take him up on it. Come on. そうか。なら良いのだが。神様、そろそろ。そうだな。では、それがしらはこれにて。しかし、あえて贅沢を言わせてもらうのなら、あれだ、あれ、
わかるか？ Huh? Nosuri gestures as though rolling something invisible between the fingers of one hand? So like what, a dice or some... あれと言われただけじゃわからん。 Yeah, I would appreciate that as well. Nekone, apparently just lost, tilts her head in bafflement. つまりだ、なんと言ったらいいか。そう、あれだ。もう少し潤い？ So, some form of entertainment? そうだ、潤いが欲しいというか、そんな感じだ。Uh-huh. 潤い？ For a moment, my actual, regular-speaking voice slips through in my bewildered state. I quickly recover and meet Nosuri's eyes again. それはまた漠然とした要求であるな。例えばだ、都にあるような華やかな遊戯ができれば心に潤いが持てると思わないか？ Oh yes, such dangerous things like the bug fighting. 華やかな遊戯、カルタ遊びとか貝合わせとかです。That doesn't sound so exciting though. そういうのではなく、もっとこう心躍る遊戯があるだろう。 Winking slyly, she repeats the strange gesture with her fingers, and it suddenly clicks in my head. She's miming a roll of the dice. Oh dang, I actually got it right, huh? もしかして賭博です。私は何も賭け事とは言ってないぞ。心の潤いをと言っているのだ。 Your face says it all. You really do want to do some more gambling again, huh? もっと心が潤うような遊戯をと言っているのだ。 To help line up your pockets. 言葉を選んでも同じだろうに。そういや、大の賭け事好きだったな、こいつは。それなら将棋はどうです？心が潤うですし、みんな遊んでるですから相手にもこと書かないですよ。 Wait, but didn't she lose a lot at that in Mask of Deception? Against Kuon specifically, if memory serves. 将棋、あれはなんというかあまり好きではなくてな。いや、決して苦手だからではないぞ。 Or it could have been a different board game. 苦手ではないが、ちょっと刺激が足りないというか、やりたいのはそういう遊びではないというか。 Nosuri launches into a speech, despite neither Nekone nor I prompting her. I choose to exercise polite patience and let her finish before I reply. まあ、将棋では賭けをするには向いていないからな。やはりそういった刺激がないと。まさか誘導尋問不活な。 We both already knew that you wanted a gambling game. 兄様、この人本気で言ってるですよ。まあ、言ってやるな。とにかくちょっとした遊戯場でもあればなと思ったのだ。 Like a casino. まあ、それは仕方がない。このエンナカムイでは賭け事そのものは禁止はされていないが、節度を守るべしという例もあって、都のような賭博場がないのだ。 Oh, that's interesting though. So they take everything in moderation? Dang, that must mean that the folks here are overall mellowed out, huh?
しかし賭博、遊技場が全くないとは。それに近いところならあるが。あるです。よくおじいちゃんたちが利用しているのです。The elderly, huh? あれは遊技場じゃないだろう。もっと違う別の何かだ。まあ言いたいことは分かったが、少々贅沢な悩みではあるな。それは承知している。ちょっと言ってみただけだ。しかしノスリの言い分も分からなくはない。デートに比べるとここはいささか田舎すぎる。だがなるほどな、遊技場か。そこまでとは言わない。ただ目新しさのようなものが欲しいというか。 Something that might last you for hours? Well, then maybe we should just invent video games. Yeah, yeah. 目新しさか。If only, though. If only. 兄様、そろそろ視察に戻らないと。Yeah, we've kind of gotten caught up here. そうであったな。Nekone unsubtly reminds me of the Dutsi at hand, and I take a step back, disentangling myself from the conversation. さすがにこのまま話し込んでいるわけにもいかないか。どうやら引き止めてしまったか。いや、貴重な意見だった。参考にさせてもらおう。賭博場というのはどうかと思うが、その潤いってのを考えてみるのもいいかもしれないな。As I mull it over, Nosuri breaks into a smile. ふむ、ならば期待して待ってるぞ。Though smiling as Nosuri turns to leave, her tone betrays low expectations. I'll think about that later. Right now, there's work to do. そういえばノスリに言われてみて気づいたのだが、娯楽というか遊戯があまり豊富ではないな。しかもその大半が単純なものばかりだ。So is Enakamwe just behind the times? Or is it just a full-blown cultural thing? It isn't that Enakamwe lacks culture. Its culture is just far more ascetic than its peer nations, without their popular interest in hobbies. 兄様なら生活が根底から改善されるような技術と、ただ遊ぶためだけの遊戯。I'd choose the latter. 教えてもらえるとしたら、どちらの教えを乞いたいと思うです。それは技術の方。ああ、そういうことか。So that applies to the people of this place, huh? なのです。兄貴が言ってたな。帝として手柄を立てた配下への褒美に望めば何かしらの技術を与えたと。So do they follow a similar principle here? 与えられる方も遊びのネタよりも富をもたらす技術の方を欲するか。なので帝から賜れた遊戯以外はごく単純なものばかりと言われているです。なるほどな。それがどうかしたですか？何？少し疑問に思ったのでな。それにその潤いとやらを考えてみるのも面白そうだ。そうですか。
Despite her clear disapproval, Nekone seems to nod nevertheless. 主様 What's up, you two? At a tug on either of my sleeves, I turn to find the twins both looking unusually eager. 言っておくが、お前たちと賭け事はせぬぞ。お前たちのことだ。わざと負けて体で払うというのだろう。That sounds just like them as well. 見破られた Oh, but of course. さすがです主様やれやれ、相変わらずだなこの二人は。まあ、良くも悪くも以前と同じだから気も楽だが。当然なのです。やっとできた。まあ、こんなものか。Oh, a wee continuation, huh? As the light of the next day glares through my window, it falls on the items I'd spent the night making. I smile in satisfied admiration. これはなかなかいい感じじゃないか。うん、いい出来だ。In my hands sit several small cards, fanned out to display the various drawings and symbols on them. A voice interrupts my final quality check. 意外だな。お前がニヤニヤしているなど、能面のような男だと思っていたが。ノスリか。何か用か。用事というほどでもないが、昨日は何か考えていたみたいだったからな。まさか昨日の今日で何かするとは思ってないが、面白そうだから様子を見に来たというわけだ。And well, it turns out to be the right choice. そうか。ならばちょうどいいところに来た。こんなものを作ってみたのだが。これはFanning the cards out again, I offer them to Nosuri, who immediately sets about scrutinizing my artwork. 随分と華やかな札だな。カルタにしては札が小さいが。カルタの一種ではあるが、これは花札というものだな。賭け事などでよく用いられる遊びだ。The magic words spoken, Nosuri leans in to hear more. Sold from the outset, yeah, because gambling. ふむふむ、それぞれの絵柄に意味があるのか。ただ闇雲に札を集めるのではなく、こうして札を揃えて役を作らなければ意味がない。これで青タン。Wait, so is this poker? なるほど、いろいろな役があるのだな。さらにここで勝負をかけず恋恋をして役の追加を狙えば、これで月見酒だ。こうして高い点を取れば、それまでの負けを一気にひっくり返すこともできるわけだ。So yeah, pretty much poker. なるほどなるほど、形勢逆転もなかなか。By the time I step through all the rules and Yaku with her, she's completely hooked on the Hanafuda game Koi Koi. よし、では早速始めるぞ。Oh, nice! A CG to go with it too! Nosuri smiles brightly and produces a small bag. Her coin purse. Oh, you're odd. いや待て、まさかかける気か。当然だ。やはりやるからには本気でやらねばな。
何、ほんの少し。せいぜい今宵の飲みしろをかけるくらいだ。That seems reasonable enough. ただかけたいだけのような気がするんだが、まあいいだろう。なんとなくこうなる気がしたしな。どうやら乗る気になったようだな。ならば尋常に勝負。 Taking my silence for consent, Nosuri snatches up the deck and begins to deal Hanafuda cards. Some hours later, wait, how many games did you two play? Poker doesn't take that long! It's a pretty dang quick card game. Groaning in frustration, Nosuri looks between her hands and the cards between us, seeing another defeat swiftly approaching. Yep, they've been going at this for a while. まあ無理もないか。こうも連敗が続けばな。Guess she's just destined to lose. She was doing well at first, but she had to beg Haku early and got the wrong idea of how easy it is to assemble them. After losing several times, she started aiming for nothing but high risk, high reward Haku to try and make up the difference. And well, that didn't really work out, did it? これで上がりだ。また。 With another decisive Haku, no less, Nosuri's jealousy is palpable. なぜ勝てない。一体何がいけない。 You just have bad luck. だから高い手を狙いすぎだと何度も言っておろう。さて、これで気が済んだな。待て、もう一勝負、もう一勝負だ。 I would not be surprised if you said that many times over. いや、さっきから何度もそのもう一勝負しているだろう。 And I can't say that I don't know that feeling because it's happened many times, especially when I'm on losing streaks as well. I mean, recently, I was playing, this is completely random, I know. I was playing some Marvel vs. Capcom Infinite against me buddy. I lost miserably. 15 times in a row, in fact. I'm awful at that game. 次こそ最後だ、今度こそ。 But just something keeps me coming back to it. Probably the fact that I get to play as Spider-Man, though. And Monster Hunter. それも何度も言っている。それに、さっきのでも財布の中身が空だろう。 Wait, seriously, Haku? But you should have kept on going. You're come on, man. You made your body broke. Hearing that, Nosuri frantically turns her coin purse inside out. Oh. But all that fallout onto the tabletop are flakes of dry dust. What began as betting a night's worth of drinks has become a month's worth. I'm actually a little impressed. I'm not. She has a gambling problem. I mean, I know that she liked it and all. I get... Then again, it was never implied that she showed self-restraint ever when it came to it. No. No, sirree. Heh. まあ考えてみれば、ノツリはこの遊戯を知ったばかりだ。今日のところはなかったということにしよう。Aw, good guy Haku. Give her some of her dosh back. そのような情けは受けん。それにまだ勝敗が決したわけではない。いや、
誰がどう見ても勝負ついてるから。Debate? I mean, she clearly has. だが、もうかけるものもないであろう。そう意地にならなくとも。Wait a moment. Were what the twins going to do just some foreshadowing for that? Oh no. ならばこれでどうだ。 Whoomph! Nosuri rips off her sash and slams it on the table. Eyes wild. It was foreshadowing! No! この帯をかける。何を考えているんだこいつは。What next? After she loses her gloves, she's gonna bet her body. Oh, please don't let that be the case. The techniques used to make clothes like Nosuri's are time intensive. Everything has to be woven and stitched by hand. Yeah, you have to get the measurements right as well. Getting an entire set of matching clothes together is no small feat. The rich can buy their clothes outright, of course, but it's still a significant investment. The fabrication process takes a long time. One's clothes can be considered representative of one's wealth. Valuable enough clothing can even be used as collateral, like this. しかし、だからといって、これはないだろう。Yeah, she needs to cut her losses. Nosuri's belt is a masterwork as garments go. The sash is embroidered with a golden design, an artisan's touch, undoubtedly costly. そういや、都の賭博場では、稀にすっからかんになって、丸裸で放り出されるやつもいるって話を聞いたことがあるが。You just jinxed it, didn't you? まさか、その類じゃなかろうな。It wouldn't surprise me at this point. ダメだ。目が座っている。こりゃ何を言っても無駄か。Nah, she's way too prideful. わかった。ならばそれがしは、これまでの掛け金をすべてかける。そして互いに金20枚を手持ちとし、先に亡くなった方の負けとする。それでよいか。望むところ。さあ、今度こそ最後の勝負だ。Psyching herself up, Nosuri reaches for the deck and begins to deal once again. 仕方がない。あまり気が進まないが、わざと負けるか。Oh, that's nice of you to do. 完全に入れ込んでしまっていて、こちらの言葉には耳を貸しそうにないし、あの目が勝つまでやめぬと語っているしな。Swallowing a sigh, I accept my hand from Nosuri and begin to play. とはいえ、あからさまに手を抜いたら八百長がバレてしまう。そうなったらまず怒るだろうな。ノスリの性格からして。Ah, so you want it to be a close one, huh? バレないよう、ほどほどに手を抜いて負ける。これしかない。いや、まさか適当にやったのに5校が揃うとか。では、これで終わりに。まだ終わってない。 Please, just stop, Nosuri. いや、さっき最後の勝負と。No, it has to keep on going on. 今度はそれをかける。
次こそ最後だ。やれやれ。もう突っ込む気も失せた。And yet, somehow, なぜ once and again, 今のは確実に勝てたはずが。 Nosuri continues to rapidly lose items of clothing as her deficit grows, determined to make back her losses fairly. Oh my. うん。 Nosuri stares at the fan's cards in her hand, flabbergasted. A tense silence passes, and she sits frozen, considering. Then all at once, she grabs a fistful of her waistcloth and yanks it roughly off. 見事な脱ぎっぷりだ。頬が真っ赤っかではあるが。 Whoa, yeah, all that remains is her one piece! もう十分だろう。所詮はたかが遊びなのだ。これでやめておけ。恥ずかしくなどない。いい女はこの程度のことでは恥ずかしがらないのだ。 I get women would also know when to stop! Dang it, women! Nosuri makes another of her broad, dogmatic bluffs, fire in her eyes. 生娘でもあるまいし、着物の1枚や2枚、どうということないのだ。 Well, you've lost more than one, and you just admitted to being what you are. Okay, got it. いやもう、それ脱いだら次のが最後の一枚だから。 Oh, so it is a one piece. 次こそは絶対に私が勝つ。いや、もういい。わかったから。こっちの負けだ。ふざけるな。勝利とは譲ってもらうものではない。勝ち取るものだ。いい言葉だな。こんな時のセリフでなければ。Yeah. いや、だからそんなのはいらないから、いい加減不幸だな。Tearful and full of frustrated fury, Nosuri hooks her thumb under her last remaining garments, fluidly tearing them off. No! ちょ、 Ho! 人の覚悟をそんなのとは何事だ。 The scrap of cloth in Nosuri's hand sails across the room and takes me in the face. The lingering body heat makes it only slightly more awkward. Slightly? She's completely naked now! Yeah, you need to see someone about this problem, Nosuri? Like, no. そうではない。正直、服なんかを渡されても困るのだ。こんなのを渡されて一体どうしろと。いかん。このような劇場に流されるなど、いい女のすることではなかった。 Especially one that's, completely naked. そう、いい女たるものを。 Nosuri's entire posture seems to shift as she repeats her mantra.
She straightens, proudly sticking out her considerable chest. フォローをまとえど心は錦 What rags? You have nothing! いや、あなた真っ裸です。I guess you could put the cards on? どうやら少し血が上っていたらしい。おかげで頭が冷えた。 Just, you know, tape over them private parts, although I mean conveniently, they are covered. Oh my lord. Yeah, definitely naked. Just wanting to make sure. いや、顔が真っ赤なままで全然冷えてないから。それに、それだと冷えるのは頭じゃなく体の方。ああ、もういいから、とにかく服を着てくれ。Well, the best is debatable. I push the bundle of garments in my arms onto Nosuri's torso, covering her whether she wants to be covered or not. 気遣いは嬉しいが、いい女には意地というものがある。 In this scenario, I would toss all pride out the window. 意地を貫き通すために施しを受けるわけにはいかん。 Just do it! 施しとかじゃなく、こっちが困ると言ってるんだ。今日はいい勝負だった。次は負けぬからな。 Wait, are you gonna leave this room naked? 次ってまだやるつもり。だから待て。 Before I can get a word in edgewise, Nosuri storms out of the room in full splendor, leaving her losses in a pile on the floor. 本当にすっぱだから出てったよ。 Well, there's the sight for you, you young lad! But bang, bada 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 wham! Crash. I am very shortly treated to the sound of someone leaping up in shock, hitting a wall, rolling down the steps at good speed, colliding with a shelf. Wow, oh, the specifics. And failing to avoid a falling vase. それはいいとして、どうするこれ。 Imagine if somebody just walked in. That would cause one heck of a misunderstanding. こんなの持っていたら、いらぬ誤解を受けそうだし、今追いかけていったらもっとひどい誤解を受ける気がする。 What's Ogie gonna think? And that was a pretty lengthy event. Oh dang. Well, I think we'll be ending off here. Nosuri took up a lot of time. Anyway, folks, thank y'all for watching this episode of Utawarerumono, Mask of Truth, and I'll see y'all next time. Ta-ta for now.